сила находится в порядке, да, в балансе, тогда любое влияние, она старается его как бы сгладить, сбалансировать, сгладить. When there is much heat to which we are exposed, then it produces sweat, and with that it keeps the body cool. И вот, например, когда очень жарко, да, тело начинает выделять пот для того, чтобы охлаждаться. When it is cold outside, then the body produces warmth from inside. И точно так же, когда на улице очень холодно, мы замерзаем, наше тело начинает продуцировать, создавать жар в теле. There is a wonderful natural mechanism in us which is created by nature. У нас создан природой прекрасный механизм регуляции. In our physical body, there is what is called spleen, and spleen is this regulator, thermoregulator in us. Что такое сплин? Spleen. One is liver and another is spleen. У нас в теле есть селезенка, да, которая отвечает за регуляцию этих процессов. All these regulations, in our body, all these regulations are manifested in our body by the corresponding energy centers which are placed along our vertebral column. All this, energy centers. Да. И у нас в теле есть энергетические центры, которые расположены вдоль позвоночника, и они отвечают за эти процессы. We have in our body, in our constitution, you have the solids, the liquids, the gases on different levels. So all these different states are governed by these different centers along our vertebral column. Наше тело состоит из материи в разных состояниях, в жидких, газообразных, в твердых. И все эти процессы между собой регулируются с помощью чакр, да, энергетических центров вдоль позвоночника. Of course, this branch of science is what is called occult anatomy. Оккультная анатомия, да, вот, наука, которая изучает. Or spiritual anatomy. Или духовная анатомия. In the normal anatomy, you don't find any explanation about this. Да, в обычной классической материальной анатомии мы, конечно, не найдем описания этих всех процессов энергетических. So, what is the correspondence between the elements and these centers and the mechanism in our body? This is very clearly given in this branch of science. Elements like water, fire. Yes, these 5 elements, and how they correspond to the working of our senses, and these centers, and all this very clearly, all these correspondences are given in this science. То, как между собой взаимодействуют силы природы, да, элементы, такие как вода, воздух и земля, как они соотносятся с нашими чакрами, да, и с нашими внутренними энергиями, все это описано в духовной анатомии. So this particular mechanism of this balancing of the heat, so this is when vital force is working normally, then it can regulate through these centers, it can regulate. So that is what we see in nature. And so there is natural regulation, and we have to identify this natural phenomenon, and we have to act according to this. If we act against this, what happens? That is what we have to consider now. Естественным природным путем, да, если жизненная сила человека, она в норме, тогда организм сам регулирует влияние жары на тело. И мы должны хорошо понимать, что все это происходит согласно законам природы.
И мы будем изучать, как мы взаимодействуем с этими законами. Because all the systems of our constitution, of our body in all the layers, is governed by the laws of nature. They are not governed by is this so-called scientific theories, are governed by any other things. They are governed by law of nature. So we have to know, if we properly understand the law of nature and follow it, then it will be easy for us to deal. Все системы в нашем теле, которые функционируют, они не регулируются определенными медицинскими теориями, да, или какими-то вот надуманными вещами. Все они подчиняются законам природы. И для того, чтобы жить в гармонии, да, и в здоровье, мы должны эти законы природы хорошо понимать. So in this example, when you are exposed to the extreme heat of the sun, then you feel like having immediately a cool shower and a cool drink to feel comfortable. Ну и вот как пример, да, если мы находимся на очень таком разгоряченном, да, пекучем солнце, тогда что нам хочется? Нам хочется принять душ, выпить что-то холодное. This is an antipathic application. Это метод антипатии. So you will immediately feel very comfortable, but that doesn't stay for a long time. И тогда на какой-то короткий промежуток времени мы будем чувствовать себя комфортно. Да? То есть это метод противоположный. Да? Вот, when you come from outside, from the exposure of sun, immediately have a cool shower and have a cool drink. For a few minutes, you feel very comfortable. And after that, it starts again and the secondary reactions, and then you will be put to more discomfort, and you are subjected to what is called a sunstroke, which is dangerous conditions. So immediately you feel comfortable, but subsequently you are completely in the opposite direction. Если мы, так скажем, поддаемся, да, на то, что вот надо принять душ, выпить холодной воды, то тогда нам на какое-то короткое время станет легче. Но потом у нас возникнет обратная реакция, и можно даже после этого охлаждения получить солнечный удар. This is because you have applied a method which is on the opposite direction, and the vital force is under pressure. Так происходит, потому что мы применяем метод противоположный к нашим жизненным силам. And what is the other alternative of application is what can you do in this situation? И противоположным гомеопатическим способом решить этот вопрос вот является принцип подобия. So in this same situation, after coming from the situation, you have some warm drink, like a warm tea or something, and you get more sweat then. And then you have a shower. You can have, if you want, you can have a shower with warm water, which is not comfortable at that time, but you can feel discomfort at that time, but very shortly it gives a great comfort, and you are protected from sunstroke. И противоположным примером, да, влияния на эту ситуацию является то, что мы пойдем домой после жаркого дня, да, и примем теплый душ и выпьем теплой воды, и тогда на какое-то короткое время нам будет не очень приятно, да, из горячего в горячее, но тогда после этого мы восстановим свой баланс. What is happening when you rush, when it is very hot outside, coming and rush into a room which is very much cooled by air conditioning, air cooling, when it is 30 degrees outside and you have put this 15 degrees inside. So what is happening? Your body is getting shock, and this will create a shock on your vital force. So it can be very hard thing for your heart, for your brain, and many times when you do this, you can get a stroke also. Что происходит, когда мы
горячей, ну вот, с горячей улицы, да, с такой летней, забегаем в помещение, где, например, 15 градусов, да, от кондиционирования воздуха. И тогда абсолютно всякие реакции организма могут возникнуть. Может там, разболеться голова, может подняться давление. То есть все вот реакции могут у человека подняться. И тогда, если так делать часто, то может быть даже stroke of heart, brain. Да, да, может быть даже сердечный приступ от такого. Very dangerous. So therefore, when you apply the principle of similars, which is called homeopathic application, that is always very safe, so that it will act in the direction in which vital force is acting. So it adds strength to the vital force. И если мы все-таки применяем принцип подобия, да, то есть гомеопатический принцип лечения, влияния, тогда мы становимся на один путь и смотрим в одном направлении вместе с нашими жизненными силами. So this is the difference. when you give an injection, so you give an injection or a medicine not according to these different situations. You give this is the injection or medicine for this disease. You are directly giving. You are giving without looking whether it is similar, creating a similar effect or opposite effect. So mostly it is opposite effect you are giving. So that is why it is not able to solve the problem. It is increasing the problem because the vital force is in more pressure. Чаще всего любые прививки, любые введения в тело ну, каких-то веществ, они не строятся по принципу подобия или противоположности. Чаще всего они являются противоположными по отношению к силам, к нашим жизненным силам. И поэтому они их только раскачивают и как бы... Получается, что деткам прививки все же не делать лучше, чем делать. So the question is about injections for small kids. Is that good or not? No, because when you find anything which can produce similar symptoms, then you can give. But when you are giving only simply without this principle, then it is producing a damaging effect instead of protecting. Well, they say that in some injections there's something which is causing disease, right? Yes. Something which should cause a low level of disease. But there is no similarity. That is the problem. You can produce a disease, okay, but whether it is producing similarity or not. Similarity means it should be able to produce exactly similar symptoms. Я спрашиваю о том, что, ну, говорят, да, что в щепленных, да, в прививках есть какой-то процент болезни, да, вот этот вот низкий уровень, да, который потом, да, легко его там лечить, но методично говорит, что, но все равно это не тот определенный закон подобия, который помогает излечить, да, и восстановить потом жизненные силы. So, for example, when a person is bitten by a scorpion, and then there is this severe burning sensation which creeps upwards from the point where it is bitten, it starts creeping upwards and giving more and more burning sensation and suffering. Например, если человека кусает скорпион, то от места укуса у него постепенно поднимается боль. Например, если это рука, то все выше и выше. And then you selected a remedy which this remedy was proved that when it was given, it was administered into the constitution of a healthy person, it could produce this exactly similar symptom which creeps upwards from the point. So this is having similarity. Тогда такому человеку подбирают лечение, такое лекарство, которое вызывает у здорового человека точно такие же симптомы. То есть у него боль развивается от кончика пальца и постепенно поднимается вверх по руке. For example,
In homeopathy, there is a remedy called legam pal. Например, в гомеопатии есть лекарство, ведом пал называется. So, in this remedy, you have this symptom. That means this remedy has proved that it can produce such effect that when it starts at a particular point, this suffering starts creeping upwards and gives burning sensation. Это лекарство, оно дает уже ранее описанные симптомы. То есть, когда его вводят, боль начинает прогрессировать и подниматься вверх, снизу вверх, она идет снизу вверх. And basing on this similarity, when you have applied this remedy, then immediately this suffering which is caused by the stinging of scorpion is disappeared, because you have produced exactly similar effect, and therefore the vital force was able to eliminate the effect of scorpion poison. И основываясь на принципе подобия, это лекарство, после того, как его вводят в тело человека, оно исцеляет организм, да, и повышает жизненную силу человека. In another case, there is another patient who has come, and in that case also he started to get some eruption which is burning sensation, and this eruption started at the toe, and from there it is extending upwards gradually. In scorpion bite, it is within few minutes it is going up. In this case, it is not in few minutes. Therefore, because it is a slow process, so eruption started for a few weeks, and during few weeks and few months, it is going up from that place, and it is burning and showing exactly similar type of symptoms. But not that quickly as that. But in this case also, because of this similarity, we have given the same medicine. It is not scorpion bite, but same medicine. And in scorpion bite, it works immediately, as fast as the scorpion bite. In this case, when you administer, it takes similar time, not a bit rapid, but not so immediately. But it can act, and it can make the vital force to clear this problem and finally eliminate this. Другим примером использования этого лекарства является, например, если у человека есть какое-то повреждение на ноге, да, что-то у него с кожей происходит, и таким образом у него эта рана она ноет, болит, и тоже такой эффект, что постепенно боль может подниматься. И тут тоже срабатывает закон подобия, то есть лекарство не будет действовать так, как если бы человек укусил скорпион, и эта боль поднимается очень быстро, да? Но и в этом, и во втором случае лекарство будет одинаковое. И оно будет действовать, потому что это лекарство, оно убирает боль снизу вверх. Да? Это понятно? Да? So, on what principle of that is the nature that Hanuman has observed, and he brought this application. So, there is a principle in nature that when two diseases, they exist in one constitution, which are having similarity. Понимал, когда он исследовал науку, формировал науку гомеопатии, он открыл такой закон природы, что если в теле человека есть две схожих болезни, да, двое схожих таких развивающихся процессов, the one which can produce stronger effect can eliminate the other one which is less stronger. This is there in nature. Та болезнь, у которой будут проявлены более сильные симптомы, она может уничтожить ту, у которой проявляются более слабые симптомы. Where can you observe this in nature?
Этот закон, он природный. И где же мы можем его наблюдать в природе? This is not by any assumptions. Это не какое-то там предположение. Homeopathic science is not based on assumptions or the opinions, all these things. Гомеопатия, она не основана на каких-то предположениях или мнениях. You know, you know that there is certain types of fevers called eruptive fevers. Есть некоторые виды горячки, да, когда как-то жар. Where there is fever associated with a sort of eruption on the skin. Например, когда этот жар, жжение, оно ассоциируется с болью и с повреждением кожи, воспалением кожи. For example, there is measles. Ветрянка, корь. The children mostly. Это ветрянка. Measles. Краснуха. Measles is small red type of eruption. Of course, now all these things are suppressed by vaccination. You know, when you vaccinate children, all these things are completely suppressed because in nature these situations are produced by nature for a sort of cleaning process in the body. But now all these vaccinations have completely destroyed this. Вот Ананда Кришна приводит пример краснухи, что вообще в природе такие болезни даны для того, чтобы очищать тело, иммунитет и укреплять его. То есть люди специально, природа так придумала, что человек проходит эти болезни, но так как сейчас очень многих людей вакцинируют, то все эти процессы, они как бы забиваются в тело, то есть они не происходят. And then, in that child who got this measles, after few days, 3-4 days, so when this has disappeared, and some of the effects are left in the child, Например, когда, or maybe little bit grown up also. Когда ребенок любого возраста заболевает этой болезнью, и через пару дней у него проходят симптомы. So one of these effect is, for example, if during the measles the eruption also it has spread into the eye and there is a sort of disturbance in eyesight. И какие-то симптомы прошли, какие-то остались. И, например, этот симптом распространился на глаз. And afterwards, after some years, и через какое-то время, через года, if he gets another eruptive fever, which is stronger, which is called the chicken pox. И через какое-то время, когда этот же человек заболевает ветрянкой, so this is also an eruptive fever, but stronger than measles. Это тоже сильное такое заболевание, да, вот такое, которое повреждает кожу, но оно сильнее, чем краснуха. So after this chicken pox is over, then this problem of eye disappears. He becomes again normal. This is because this is stronger than this, but those two are similar diseases. Therefore, this disease could eliminate the effect of this less stronger disease permanently. Ну, в общем, да, если после краснухи остается какая-то проблема с глазом, и ребенок потом заболевает ветрянкой, то так как ветрянка является схожей болезнью, но более сильной, эта проблема у него исчезает. But if this kid doesn't meet chicken pox, then he's staying with that then eye he's staying problem. because all the medicines, any medicine given by the doctors has no similarity, so they cannot cure it. Я спрашиваю, что если человек не встретит ветрянку, то есть only temporary, maybe some palliation, but permanent elimination cannot be done because there is no similarity. Спрашиваю, что если человек не встречает на своем пути ветрянку, остается ли у него это заболевание, он говорит, что да, и в принципе лекарства не помогут, потому что только принцип вот этой схожести, он может помочь излечить.
have a question. Yes. There's also a third disease. I don't remember. Smallpox. The name. Smallpox. When men, It disappeared. Now. when men have it, they lose their reproductive function. You know? They say if you are sick. Due to some of this. Yeah, it's even worse than chickenpox. Yes. It's swinka. Yes. I don't remember the notion. So how do you deal with that? It's dangerous, you know, when you suffer from. When and you then find you lose your reproductive function when you're adult. Yes, yes. Then, if it is not beyond the age, natural capacity, then you can find a remedy which can have the symptoms exactly similar to this. And you can cure it? Then yes, when you give this remedy, that can eliminate this and he can regain this reproductive capacity. This was in many cases. When there is similarity, it can happen. You can translate it. Я запитувала, свинка є така хвороба, коли хлопчики прохворіють нею там, в підлітковому віці, то вони стають безплідними. Я запитала, це ж небезпечно, просто дати цій хворобі переістікати природно. І Ананта Кришна говорить, що потім уже в зрілому віці є певні ліки, які ти вживаєш, і репродуктивна функція відновлюється. Ну, в яких схожа дія на цю хворобу, свинка дуже жорстока така хвороба. And when another rule is when two diseases that have no similarity exist in the same constitution, then one which is stronger can keep the other suppressed but cannot eliminate it. Here, when there is similarity, that could eliminate it, and this is stronger. But when there is no similarity, the one which is stronger keeps the other suppressed. And when this becomes weak, then it can become stronger. And they cannot eliminate each other. Если в теле одновременно находятся два заболевания, которые не имеют вот этого принципа подобия, тогда более сильное оно подавляет более слабое заболевание. Но до тех пор, пока оно вот в силе, потому что когда оно ослабевает, второе заболевание выходит наружу, становится более активным. Ну, то есть два заболевания живут, они просто время от времени чередуются. So they're just changing their. It depends upon the other factors of the constitution. So sometimes after one may become stronger, another may become weaker. But in any way, these two, one cannot eliminate the other because there is no similarity. Да, так и происходит. Они время от времени меняются, но они не могут быть исцелены друг дружкой, потому что они не похожи. The same thing. Maybe we have the third one. The same thing. What? There can be more than two also. Но если оно отличается еще от тех двух, то тогда у него похоже. Поможет? Every medicine which we apply, which has no similarity, it produces its artificial disease. Every medicine, when we enter into the constitution, any substance as a medicine which we give, it will definitely produce its artificial disease. And it cannot eliminate this because it has no similarity. If you have given a medicine with similarity, like in this example, then it can eliminate the first one, and also it will be eliminated with the same power by the vital force. It also will not stay. Каждое вещество, каждое лекарство, которое вводится в тело, и при этом не имеет принципа подобия, оно остается в теле как еще одна болезнь. И когда оно попадает, когда правильное лекарство попадает в тело, тогда оно исцеляет саму болезнь, а потом жизненные силы, они выводят это вещество из организма. So these principles, these laws in nature are identified by Hahnemann by close observation in many constitutions. When he has seen this, he has observed this principle, then he started to apply this principle of application of similars in curing the persons from the disease. Когда Ганиман начал наблюдать за вот этим вот
за этими процессами в многих разных конституциях и организмах людей, он, ну, как бы пришел к этому выводу, к этому закону и начал применять